This is how people see us. Not bad. This is how people see us. A little delay. On Facebook. A little delay. What's happening? Это меня так с лагеря. Я ее взяла, чтобы... Вот, у меня много. Да. Кому-то есть ручка? Я дам ручку свою. Листик надо? Листик надо? А сейчас будет. А то я на глазистая, потом Хорошо, еще запись будет, надо будет. Я всегда лишняя ручка. Кому надо ручка? Посмотри, может идет. Можем телефон подключить и вас снимать. You can get it started. Okay. I was asked at the beginning of the week to Мене на початку цього тижня do a class on couples. попросили провести заняття для сімейних пар. Okay, how we are to act towards each other. А в плані того, як ми повинні один з одним поводитися. And I'm going to go through some passages of scripture. Ми з вами пройдемо деякі місця з Писання. Did you bring your Bibles? Ви Біблії свої принесли з собою? Якщо комусь це потрібна Біблія, скажіть, можна буде принести. I'm going to be teaching a class starting Monday on family. А починаючи з понеділка, я проводитиму курс по сімейному життю. And this material comes from that. Цей матеріал частково з того курсу. But what I want to address Але те, is що я хотів би відобразити сьогодні, couples. це сімейні пари. And the first thing that comes to my mind is communication. Перше, що мені приходить на ум, це питання комунікацій. Okay. How do we communicate? Як ми між собою комунікуємо? І словами, і дотиками. With words, with physical touch, or emotions. Okay. How about body language? Можливо, мова тіла. My wife touches me. Моя дружина до мене доторкається. And I go, А я, what am I saying? що я цим кажу? Еще, пожалуйста. Тобто його дружина до нього хоче доторкнутися, він від неї жахається. Що це він їй говорить? Нравится. Не подобається. That's playful. Playful behavior. Or I might be saying, don't touch me. Або, можливо, я маю на увазі, не чіпай мене. Okay.
how much does body language, how much is it involved in communication? Наскільки мова тіла задіяна в комунікативному процесі? Active. A whole lot. Дуже сильно. How I feel towards you can be expressed by my body language. Те, що я думаю про тебе, може бути виражене мовою тіла. Okay, if I go, Якщо я отак от роблю, what does that say? що це говорить? That you're into I want a hug. you want to hug. Я хочу обняти. якщо я роблю. Or like, Yeah. what is it? Yeah. When we are, how many years have we got here in marriage? How long have you been married? 15 years. 15 years? Хто скільки в шлюбі? Я одружений 15 років. How long have you been married? 20 years. 20 years. 24. 24. 3. 3. Newlyweds. 13. 13. Are you married? 24. That's his wife. Oh, that's his wife. Oh, okay. Why are you not sitting together? А чого ви не поруч сидите? Потому что Це body 24. language. Це мова тіла. Потому что 24. Because that's 24. Okay, that's 24. When you got married, Коли ви одружилися, were there a lot of surprises? чи було для вас багато нового, сюрпризів? Once you started living together? Щойно ви почали жити в одному домі. Okay, can you name some? Можете сказати, які вони це були? For example, Наприклад, he squeezes the toothpaste by going, він видавлює зубну пасту ось таким чином. and she rolls the А toothpaste вона up. скручує знизу тюбік. So every time she goes to use the І toothpaste, кожного разу, коли їй потрібно використати зубну пасту, it's been squeezed. то вона зіжмакана. And every time he goes to use it, it's been rolled up. Кожного разу, як він береться нею користуватися, вона скручена. Did you talk about that before you got married? Ви про такі речі говорили, перш ніж вступити в шлюб? Okay. You've been married now. Ми одразу купили 2 зубні пасти. That's the solution. Це рішення проблем. My wife and I have different Ми toothpaste. з дружиною користуємося різною зубною пастою. You've been married for some time, Ви були одружені впродовж якогось часу. and you have created habits. І у вас виробилися звички. Are they all good habits? А чи ці звички всі хороші? Some of them are bad habits. Деякі з них погані звички. Okay. Before you got married, Перш ніж ви побралися, did you act different than after you got married? чи поводилися ви інакше, ніж після того, як одружилися? Maybe so. Okay. Before you got married, Перш ніж ви побралися, did you take more time to make yourself look good? чи багато часу ви присвячували своїй зовнішності, щоб гарно виглядати? You dated. Да, ви ж зустрічалися, Okay. залицялися. You always put forth your favorite or your best. І ви завжди намагалися одягнутися і показатися як найкраще. After you get married Після того, як ви побралися and you've lived together і прожили якийсь час for a разом, little while, трішки, do you still чи ви все ще take time to make yourself presentable to your mate? проводите час для того, щоб показати себе, виявити себе презентабельно? Or have you? Huh? Чи Коли вільний час. when we have free time? Okay. But do you take care to make sure that they are still in love with you? Але чи переймаєтесь ви тим, щоб у вас продовжували бути закоханим чи закоханою? You need to date more after you're married А залицятися
слід більше після вступу в шлюб, ніж до шлюбу. Okay? You need to let each other know Вам потрібно дати знати один одному by your actions вашими вчинками, вашими діями, how you feel about them, що ви почуваєте по відношенню до них. as by what you say. Так само, як і своїми словами. Now that you've been married for some time, Зараз, оскільки ви вже якийсь певний час в шлюбі, do you still speak sweet to each other? чи ви лагідно промовляєте, солодко промовляєте один до одного? Oh, honey, you're so pretty today. Кохана, ти така гарненька сьогодні. Oh, honey, you're so handsome today. Ой, дорогенький, ти такий класний сьогодні. Whoops. Okay. We need to communicate Ми повинні more after we get married доносити в комунікаціях більше, ніж до шлюбу, до вступу в шлюб. than we did before we got married. Більше, ніж до того, як ми вступили в шлюб. How much did you communicate before you got married? Як багато ви між собою комунікували до вступу в шлюб? Did you talk all the time? Ви ж постійно між собою розмовляли? Okay, and even when you were separated and you went home, І навіть коли ви розходилися по домам, you called each other. ви телефонували один одному. Okay, how much do you communicate now? А скільки ви спілкуєтеся зараз? After you've been married for a time. Після якогось певного періоду в шлюбі. Тариф безлімітний зараз. Unlimited. We have unlimited minutes on the phone. Okay, do you use them? Чи ви використовуєте їх? Okay, we make time for what we think is important. Ми знаходимо час для того, що ми вважаємо важливим. Children are important, Діти важливі, but children are going to leave. але діти колись підуть. And a lot of times, Дуже часто, when the children are gone, коли діти вже залишили домівку, the couple finds they're married to strangers сім'я виявляє, що вони одружені із незнайомцем, because they're not communicating. тому що між ними немає комунікації. Okay, we should be communicating while we're raising our children. Ми повинні між собою комунікувати в процесі виховання дітей. If we want to be married to someone that we are still in love with when the children leave. Якщо ми хочемо бути одруженими з кимось, кого ми знаємо після того, як діти залишать домівку. So when we start talking about Коли ми couples, починаємо говорити про сімейні пари, we're talking about, do you still communicate? ми говоримо в першу чергу про комунікації. Чи ми досі спілкуємося? Okay, there are times when you can't communicate, Бувають часи, коли спілкуватися неможливо. but if you want to, you can make time. Але якщо ви забажаєте, то ви знайдете для цього час. Okay, when you walk together, Коли ви йдете кудись разом, do you still hold hands? чи ви тримаєтеся за руки? Why is it important for the children to see you hold hands? Чому важливо, щоб ваші діти бачили, що ви тримаєтесь за руки? Should the children see you kiss? Чи діти повинні бачити, як ви цілуєтеся? Should they see you hug? Чи повинні вони бачити, як ви обіймаєте? Should they hear you say, Чи повинні вони чути, як ви кажете: honey, you look lovely today? кохана, ти виглядаєш прекрасно. Or you are a great husband? Або, ти класний чоловік. Should the children hear that? Чи діти повинні це чути? Вони вже чують. What does that do for the children? Що це робить для дітей? An example. It's an example. It reinforces how good marriage is. Підсилює їхнє уявлення про те, що шлюб прекрасний. Okay. Now I'm going to go to a passage І ми зараз з вами звернемося до місця в Писанні, that I think describes the perfect marriage. який, на мою думку, місце в Писанні, яке, на мою думку, описує досконалий шлюб. And yet this passage Втім, цей уривок, is about the church, він взагалі про церкву. but it also is about couples. Але також він і про сімейні пари. Go to Philippians, the 2nd chapter. Відкрийте Филип'ян, 2 розділ.
Okay, in the first verse В першому ж вірші says, if there is any consolation in Christ, сказано, що коли є в Христі яка заохота, if any comfort of love, коли є яка потіха любови, if any fellowship of the Spirit, коли є яка спільнота духа, if any affection and mercy. коли є яке серце та милосердя. Okay, now let's go back and look at these words. Давайте подивимося, переглянемо ці слова. Okay, it's talking about the church, but it Тут can говориться also be about a couple. про церкву, але воно може стосуватися і сімейної пари. Is there any benefit in the family? Чи If there є is, якась вигода в сім'ї, якщо вона є, ця вигода? if you have a loving comfort or a comforting love, Чи є у вас якась потіха любови? do you want to have fellowship together? Чи хочете ви мати спільноту? How about affection? А як стосовно серця або пристрасті, да, прив'язаності? How much mercy do you need in a marriage? Скільки милосердя ви потребуєте в шлюбі? Do we need to have mercy towards our mate? Чи повинні ми мати і виявляти милосердя по відношенню до своєї пари? We have to have mercy toward our children, don't we? Ми повинні мати милосердя по відношенню до дітей, правда ж? Okay, we have to have mercy towards each other. І ми повинні мати милосердя по відношенню один до одного. Okay, so we want these things in our marriage. Тому ми бажаємо цього всього в нашому шлюбі. Okay, then he goes on in verse 2. Потім він продовжує в другому вірші. Paul says, fulfill my joy Павло каже, доповніть радість мою, by being how? будучи якими. Of one thought. Of one thought. One mind. How do you be, Однодумними, да? how do you become one mind? Як стати однодумцем? Як думати однаково? В одном духе. To be in one spirit? С помощью слова. How do you become one spirit? Если семья христиане, с помощью слова Господа. With the word, как ориентир by the для нас. means of the word of God. Okay, with the word of God. Общаясь, делясь мыслями, Communicating, sharing thoughts, надеждами, целями hopes вместе. and goals and everything. That's it. You have to talk to each other. Ви маєте розмовляти один з одним. You have to Ви communicate. маєте спілкуватися, комунікувати. How do I know your mind if I don't talk with you? Як я знаю, що в тебе на умі, якщо я з тобою не спілкуюся? Even today, Навіть сьогодні, because of the phone, завдяки телефону, I will call my wife. я телефоную своїй дружині, My problem is the hours. але моя проблема в різниці часових поясів. Right now, my wife is at work. А саме зараз моя дружина на роботі. But when I get home, Коли я попаду додому, guess what I will do? знаєте, що я зроблю? Call my wife. Я зателефоную дружині. I've been married 53 years. Я одружений впродовж 53 років. You would think we wouldn't have anything to talk about. Ви думаєте, що вже за такий період часу у нас вже нема про що розмовляти? But she won't stop talking. Але вона не припиняє говорити. And I also talk. І я також балакучий. Okay? If you're going to communicate, Якщо ви будете спілкуватися, you have 2 ears то у вас є завжди двоє вух and 1 mouth. і один рот. What does that tell you? Про що це вам говорить? Here, listen more. Listen more than you talk. Більше слухай, ніж розмовляй. Okay. In James, А в посланні Якова, the first chapter, в першому розділі, he says, be quick він to hear каже, будьте швидкі слухати and slow to speak. і забарні говорити. Okay? So we really need to listen. Тобто ми по-справжньому потребуємо слухати. Okay? If we had only couples, I was going to do an experiment. Якби у нас були тільки сімейні пари, то ми провели б з вами експеримент. But we have other non-couples. Але у нас тут не тільки пари. Right? I was going to have a husband and wife Я б взяв би чоловіка і дружину, sit across from each other. посадив би їх один напроти одного. And I was going to let you choose which was going to go first, the man or the woman. І я дозволив би вам вибрати, хто буде перший, чоловік чи жінка. Okay? And I was going to take a timer. Ми поставили таймер.
and I was going to put 3 minutes on it, Я дав би вам 3 хвилини. and we'll choose the man. І, ну, наприклад, чоловік би перший. The man has 3 У minutes чоловіка 3 хвилини to tell his для wife того, щоб сказати своїй дружині, what he's always wanted to tell her or has already been telling her many times. що він хотів би їй сказати, або те, що він говорив їй багато разів. And the wife cannot say a word, А дружині заборонено було б слово вставити. cannot interrupt. Ну, щоб не перебивала. And at the end of 3 minutes, А наприкінці цих 3 хвилин then the man has to be quiet. чоловікові треба було б помовчати, And the woman а жінка is going to tell the man сказала б своєму чоловікові, what she thought she heard що вона почула із того, що він сказав. in her own words, А своїми власними not словами, his. не його словами. I had one occasion У мене був один випадок. when I did this with a husband and wife that was fighting. Я зробив такий експеримент із чоловіком і дружиною, між якими була ворожнеча. The woman went first, А жінка перша почала. and she told him what she had been telling him for many І times. вона йому сказала те, що вона йому 100 раз повторювала. And when it was his turn, І коли настала його черга, he told her he understood something totally different than what він she was сказав, saying. що він з її слів зрозумів абсолютно інше, ніж те, що вона сказала. And she had been saying this for years, А вона роками говорила одне й те ж саме. but he had totally misunderstood her for 30-some years. Повністю неправильно розумів впродовж багатьох років. 30, більше років. Sometimes we need to stop Інколи нам потрібно зупинитися and say, what did you think I said? і перепитати, як ти думаєш, що я тобі сказав? Because they may not be hearing what you think they're Бо hearing. вас можуть чути, від вас можуть чути інакше, ніж те, що ви говорите. And you may have been saying the same words for years. Можливо, ви одні й ті самі слова повторюєте роками. Quick to hear, Швидкий slow to слухати, speak. заборний говорити. And you need sometimes to stop and say, is this what you're saying? І часом потрібно зупинитися і запитати, чекай, ти ось це маєш на увазі, коли говориш? Okay, you need to communicate. Потрібно комунікувати. How many husbands and wives are said, you're not listening to me? Скільки чоловіків і жінок використовували цю фразу? Ти мене не слухаєш. Ти мене не чуєш. Quite a few. Мабуть, багатьох таких. Okay, so if we want to be Якщо a couple ми хочемо бути сімейною парою, and be happily married, бути в щасливому шлюбі, then we need to listen to what God says. тоді ми маємо почути, що говорить Бог. And so he asked, do you want these things in verse 1? У вірші першому він каже, чи хочете ви цього всього? And he said, Paul says, fulfill my joy by being one-minded. То в другому вірші він каже, то доповніть радість мою, щоб ви думали однаково, були однодумними. The only way you will ever become one mind, Єдине, як можна стати однодумцями, if you start listening це якщо ви почнете слухати and making sure you understand what they're і saying. перевіряти, чи ви розумієте, що сказано. Добрий вечір. Добре. Okay, usually when you are dating, Зазвичай, коли ще на етапі залицяння, зустрічання, you are one mind. Ви однодумні. You make all these plans. Ви плануєте разом. Okay, now once you get married, Але щойно одружуєтеся, you need to continue потрібно продовжувати to make sure you are of one mind. для того, щоб ви залишалися однодумцями. Okay, for example, Наприклад, when you have children, коли у вас з'являються діти, how are you going to discipline them? як ви збираєтеся їх виховувати? Children have split up couples before Діти розлучали сімейні пари, because they had not
talked about how what I believe in discipline. Тому що пара між собою не вирішувала, що я вірю, які методи дисциплінування я приймаю. Okay. Now, in my class next week, А на моєму курсі наступного тижня one of the last lessons is going to be on discipline. із останніх уроків буде по вихованню, по дисциплінуванню. If I believe in God, Якщо я вірю в Бога, and I believe God's word is final, і якщо я вірю, що Слово Боже являється останньою I інстанцією, will discipline His way. то я буду дисциплінувати дітей по його. And the only way a couple can do that І єдине, як сімейна пара може досягти в цьому консенсусу, if they sit down and study the це Bible. якщо вони сядуть разом і вивчатимуть разом Біблію. Okay. Yes, Proverbs sounds very harsh. Так, інколи притчі Соломона, приповісті Соломона звучать жорстко, But there are passages але є місця, that show how to do it the right way. які показують, як дисциплінувати правильно. Okay, and that's a study within itself. І це наука сама в собі, наука в науці. But if a husband and wife don't want to discipline their children the same way, Але якщо чоловік і дружина не мають спільного уявлення про те, як дисциплінувати дітей, what kind of problems are you going to have? яка у вас буде проблема врешті-решт? Okay, you're not going to agree. Ви будете не погоджуватися. You will not be one mind. Ви не будете однодумцями. Okay, and so he says in verse 2, У вірші 2 він каже: be like-minded. будьте, щоб ви думали одне. What's the second thing in А verse 2? друге, що тут сказано в цьому другому вірші, це Филип'ян, 2 розділ. Якщо комусь Біблія потрібна, можете взяти. Що там сказано? Verse 2, the second thing. Друге, перше, та сама любов, а друге, що там сказано? Общее дух, да? Що, голосніше? Общение духа. Having the same love. Having the same love. Ту ж саму любов. Це другий вірш, Филип'ян У нас 2:2. получается в российском, если есть какое утешение во Христе, а другое, если другое? есть какая отрада любви. Ага. А третье, если есть The какая Russian doesn't do that. The Ukraine doesn't do that. Одни мысли, ту же любовь. Ну дивіться, українське я прочитаю. То доповніть радість мою, щоб думали ви одне й те, щоб мали ту саму любов, одну згоду і один розум. Okay. Notice that we can have different concepts. А зверніть увагу, можуть виникати різні концепції. What is my concept of love? Яке моє уявлення про любов? What is my wife's concept? Яке уявлення про любов у моєї дружини? Is it important that we know what Чи each other thinks? важливо щоб ми знали, що думає кожен з нас? Okay. My concept of love Моя концепція is любові my wife waiting on me, це те, що моя дружина повинна мене чекати, doing everything I say. щоб робила те, що я кажу. Is that true love? Це правильна любов? Of course. Okay, of course not. Okay. Oh, it is? Okay, I'm going to, sometime tonight, I'm going to give you true love. Я сьогодні вам розкажу про істинну любов. And what parts make up true love. І з чого вона складається, це справжня істинна любов. Okay, so we will get into that. Ми до цього перейдемо. Okay, and so we are to have the same love, understanding of how love works. Ми повинні мати однакове уявлення про любов, однакове уявлення про те, як працює любов. Okay, now there are 4 parts of love. А в любові є 4 частини. Okay, and the only reason I tell you that Єдина причина, чому я вам про це говорю, is the last one це остання частина. is the eros, Останньою складовою є ерос, the physical attraction. фізична привабливість. But there's 3 other parts of love that has nothing to do with Але physical. є 3 інші частини любові, складові любові, які не мають жодного відношення до фізичного. Okay, and a lot of people have different concepts У of what багатьох love людей is. різні концепції стосовно того, що таке любов.
So we will study what true love is Ми з вами дослідимо, що таке справжня любов according to the у Bible. відповідності з Біблією. So we need to talk Нам потрібно говорити, and find out what each other really understands about love. дізнатися, що кожен з нас по-справжньому розуміє про любов. And if we go to the Bible, Якщо ми звертаємося до Біблії, we will find out what true love то is. ми знайдемо, в чому заключається ця справжня істинна любов. Okay, what's the next one in verse 2? Наступне в другому вірші. We are in Philippians 2, Филип'ян, 2 розділ. verse 2. Same agreement. We should agree at the same time. Okay, we are going to love each other the way the Bible teaches. От маємо одну згоду. Ми маємо любити один одного, так як Біблія навчає. And we're going to agree. І ми повинні погоджуватися. How do we agree on something? Як ми можемо про щось погодитися? Comes back to communication. Це нас приводить знову до спілкування, до комунікації. We will disagree. Ми будемо не погоджувати. And another thing we need to talk about, how do we fight biblically? І ще одне, що потрібно передбачити, це те, як ми будемо сваритися по-біблійному. And we might get into that. Ми ще до цього, може, перейдемо. Okay, because we are going to disagree. Бо ми будемо не погоджуватися. And I need to respect my wife's ideas. Я маю поважати ідеї своєї дружини. And my wife needs to respect my А моя дружина повинна поважати моє бачення. I plan on getting into What does it say? What does it say? What? So, that you said that your wife you have to agree, you have to respect what she thinks. Oh. Ephesians 5. Ефесян 5 розділ. Okay. Maybe we will get into this. Можливо, ми до цього ще дійдемо. Okay. And that we'll try to communicate better with each other. Ми намагаємося краще один з одним спілкуватися, комунікувати. And the couples that are here, I may send you home with homework. І ті пари, які тут присутні, я, скоріше за все, вам дам домашнє завдання. Okay? But in order to agree with each Але other, для того, щоб ми погодилися один з одним, we not only need to talk to each other, нам потрібно не тільки спілкуватися, we need to know what each other is really saying. ми повинні розуміти, що кожен із нас по-справжньому говорить, що він має на увазі. Okay? And so we are to be of one accord and again of one Ми mind. маємо мати одну згоду і один розум. Now notice in verse 2, Подивіться на другий вірш ще раз. we are to be like-minded Ми маємо бути однодумцями, and we are to be one-minded. але також ми повинні мати один розум. Okay, what is the difference? В чому різниця? To be one-minded shows that we agree. Коли ми однодумці, то ми погоджуємося. To be like-minded, Мати один розум we would go to the same source. це те, що ми черпаємо із одного і того самого джерела, The Bible. із Біблії. Okay. I should have Bible studies with my husband and with my wife. Я маю вивчати Біблію разом із своєю дружиною чи чоловіком. Okay, and we need to study together. Ми маємо вивчати разом. Okay. I most likely Скоріше за все, will get into what does it mean for the man to be the head of the house? ми перейдемо з вами, ми ще будемо розглядати питання, що значить, що чоловік глава дому, And the woman to be in жінка, subjection. що вона в покорі йому. Now, just right in this passage, Але конкретно тут, в цьому уривку, if the man is the head of the house якщо чоловік глава дому, and the woman is to be in subjection, жінка має бути в покорі, how do we become one mind? як ми можемо бути одним розумом? She has the right to talk, У неї є право говорити. and I need to respect her opinion. А я маю поважати її думку. We get into the idea of a husband and wife. We're going to talk about Ми будемо говорити про how we walk together, як чоловік і жінка, про цю ідею, що ми разом ідемо side by side, пліч-опліч. and that's God's plan. Це Божий задум.
Okay, and we will talk about this. Ми про це поговоримо. Okay, and well, I'll go into a little bit of it right now. Ну, можливо, зараз на хвильку ми до цієї теми звернемо. Okay, when we disagree Коли ми не погоджуємося, and we've talked it out, і ми це обговорюємо, then the man will make the decision. тоді чоловік має прийняти рішення. But he will have 3 restrictions. Але в нього буде 3 застереження. One is it must be Одне biblical. застереження, що рішення має прийматися, рішення, яке він прийме, має бути біблійним. It must be for the benefit of the family, Воно має бути на користь сім'ї, and it cannot be selfish. і воно не може бути егоїстичним. And then when he has done it that І way, потім, якщо він це зробить от в такому з огляду на ці 3, he will make the то decision тоді він прийме рішення, because the two cannot. бо в якійсь ситуації вони не можуть дійти згоди і прийняти обоюдне рішення. I have been married 53 years, Я одружений 53 роки. and probably І, можливо, only 3 times have I had to do that. лише 3 мені доводилося зробити так. Because usually Бо зазвичай we agree, ми погоджувалися. we talk things out, Ми обговорювали. and many times Дуже часто she has a better idea than I do. у неї були кращі ідеї стосовно рішення якоїсь ситуації, ніж у мене. Okay, even working with my children, Навіть маючи по відношенню до дітей. if we had a family crisis, Коли у нас були сімейні кризи, I would call the family together. я збирав сім'ю докупи. I have a daughter and a son, У мене дочка і син є. okay, and we would sit down and say, here's the problem. Ми сідали і я їм презентував проблему. Do you have any ideas? Чи є у вас якісь думки? Now they understood Mama and Papa would make the decision. Ну, вони розуміли, що мамі і таткові потрібно прийняти якесь рішення. But do you know what happens sometimes? Але ви знаєте, що інколи трапляється? The children came up with the best answer because it was so simple. Діти якимось чином вигадували найкращу відповідь на проблему через те, що рішення було надзвичайно простим. Okay, well, husband and wife should also do the same. Чоловік і жінка між собою мають робити те Are саме. we one? Чи ми одне? Should we be one in heart, Чи маємо би бути одним в in серці, mind, одним в розумі, in direction? в напрямку? That's why we communicate. Саме тому ми комунікуємо. And Paul is І saying, Павло говорить, be like-minded, будьте однодумцями, be one mind, будьте одним розумом, and agree, talk to each other. погоджуйтеся, спілкуйтеся між собою. Does this sound right? Це ж звучить як легітимно. Okay, I'll stop here and let you chime in. Я зараз зупинюся і дозволю вам задати запитання. Anything? Questions? Запитання чи, Ideas? можливо, ідеї? Is this what you're looking for? Це те, чого ви чекали? Okay. Okay. Let's go on with the passage. Тоді then. давайте продовжимо з цим уривком. Okay. Verse 3 is very important. Вірш 3 надзвичайно важливий. Somebody has please read verse А в кого 3. Біблія відкрита, прочитайте 3 вірш. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно мудрую почитайте один другого выше себя. Wouldn't it be a great congregation if all of this was this way here in your congregation? Якою б чудовою була б громада, община, якби всі поводилися відповідно з цим? Так же? Okay. If there's one thing that will destroy a family, Якщо є щось одне, що може зруйнувати сім'ю, that will destroy the church, то це може зруйнувати і церкву. is selfishness. І це егоїзм. Give me. Дай мені. If I tell my wife, Якщо я скажу моїй дружині, love me, люби мене, she'll say, no. вона скаже ні. But if I say, honey, Але якщо скажу кохана, I love you, я люблю тебе, what will she say? як ви думаєте, що вона скаже? I love you too. Я тебе люблю. Okay. Selfishness destroys everything. Егоїзм убиває все. Now, this is where
the husband and wife need to look into themselves. Саме в такому чоловік і дружина повинні заглянути в себе. Am I being selfish? Чи я не егоїст? Do I make all the demands? Чи не я один вимагаю тільки? When we look at the first step of true love, which Коли is ми agape, дивимося на перші кроки, на перші елементи, на перші ознаки істинної любові, тобто агапе, it means I want to do what's best то for the family. ну, перше визначення, то воно полягає в тому, що я хочу робити те, що найкраще для них, для того, кого люблю, для сім'ї. When my wife Коли says to моя me, дружина каже мені, honey, I agape you, коханий, я тебе агапе. she means I want to do what's best Це for you. значить, що вона каже, я хочу зробити те, що для тебе, те, що найкраще для тебе. And at the same time I say, І honey, I agape you, водночас, коли я кажу, коханий, я тебе агапе, I want to do what's best то for це you. значить, що я хочу зробити для тебе те, що найкраще для тебе. In fact, this is the basis of all love. Ну, це основа всього, всієї любові. Дружби, Everything. The best friends. кращі друзі. This is part of the church. Це частина церкви. We need to do what's best for each other. Ми маємо робити те, що найкраще один для одного. Will you admit that is the basis of all love? Ви ж визнаєте, що це основа всієї любові. In fact, it says so in 1 Corinthians 13, Власне, так і сказано в 1 Коринтян, the chapter on love. в 13 розділі, присвяченому любові. Okay, so we are one-minded. We are not selfish. Ми однодумці, ми не самолюбиві. By the way, what was the three rules that a man has to use when making the decision for the family? Що це, до речі, які 3 правила повинен взяти на озброєння чоловік, який приймає рішення для сім'ї? Do you remember? Пам'ятаєте? Екзамен находив. Що ж? Я думаю, жінкам теж. Must be according to God. The word of Рішення God. має прийматися в відповідності з Словом Божим. Okay, it must not hurt the family. It Воно must be не beneficial, повинно зашкодити сім'ї, воно повинно бути корисним для сім'ї. and it cannot be І воно не selfish. має бути егоїстичним. Okay, because selfishness destroys. Егоїзм знищує. For example, Наприклад, you have saved up some money, ви зберегли, відклали якісь гроші. and he has seen this beautiful fishing pole he wants, І ось він побачив класну вудочку. but he's already got 2. Ну, в нього вже є 2, правда. And the family needs clothes, А сім'ї потрібен одяг. and he says, "I'm the head of the Він каже, house. я глава сім'ї чи не я? I'm going to buy the fishing pole." Я куплю вудочку. Has he hurt the family Він нашкодив сім'ї? when they need clothes? Тоді, коли їм потрібен одяг. He does not have the right to do that. Він не має права так поступати. As head of the house, he Будучи главою сім'ї, is the one that is responsible when things go wrong. він відповідальний за ситуації, він повинен бути відповідальний за ситуації, коли все йде не так. And he's responsible when things go right. Але також він несе відповідальність тоді, коли все гаразд. They are to be one mind. Ви повинні бути одним розумом. He cannot separate his needs from his wife's needs, Він не from the повинен family's Він не needs. повинен в своїх потребах йти у відрив від її потреб чи від потреб сім'ї. Unless it's a necessity Хіба що є справжня потреба, and they both agree. що вони обоє погоджуються. Now, if we have time, Якщо у нас буде час, I will show you an example in the Bible я вам показав би приклад в Біблії of where the woman has authority over the man. того, що жінка має владу над чоловіком. Okay, but we will get there later. Але ми трішки пізніше до цього I дійдемо. just make you wonder what it is. Я хочу, щоб це така для затравки, щоб ви собі зараз подивувалися, що ж це воно таке може бути. Okay, so nothing is to be done. Нічого не можна робити Nothing is to be done in selfishness. із егоїзму, виходячи з егоїзму. Okay, notice it says selfish ambition. Подивіться, що тут сказано. Ambition. Чванливість, але це мається на увазі
Як в російській біблії, What до does речі, yours say? сказано? Тщеславі, yeah, it's like ambition. Okay. Чванливість, знаєте, що таке? My Тщеславість, desires. чванливість. Тобто мої власні пожадання. Okay, I have a collection of something that I like, У мене є колекція чогось, що мені and подобається. I have this ambition to buy these things, І в мене є тяга все скуповувати. where in reality the family needs the money. Тоді як сім'я потребує грошей. Okay, so it cannot be in selfish ambition. Тобто я не маю керуватися отакими оцією чванливістю, своїми власними пожаданнями. Does yours say conceit? Okay. I'm the head of the house. That's what that means. Оця чванливість, це Or я тут головний. I'm the one raising these kids. I'm the mother. Я виховую дітей, я мати, я же мать. Does it take two to raise children? Але ж для того, щоб виховувати дітей, потрібно двоє. Ну, взагалі, щоб діти з'явилися. I have known Я знав, where the mother pays so much attention to the children ситуації, коли мати стільки уваги приділяла дітям, that she alienates her husband. що вона відчужувала свого чоловіка. Because she's raising the children. Бо вона виховує дітей. Now the sad thing is, Ну, дуже сумно, there's some fathers що інколи бувають деякі батьки, that would say, let her take care of the kids. які кажуть, ну, нехай вона дітьми займається. But there are passages Але є місця в Писанні. that says the Які man вказують, is що responsible. чоловік несе відповідальність. In Ephesians 6, Ефесян 6 розділ, verse 2, другий вірш. the man is to raise the Чоловік children up має- in the nurture and admonition of the Lord. Чоловік має виховувати і підживляти дітей в покорі Бога. The man is as much responsible for the Чоловік children as настільки the ж woman is. відповідальний за виховання дітей, як і жінка. Have I covered enough subjects? Я достатньо вже тем встиг охопити. Okay. And we're still just in Philippians 2. А ми все ще перебуваємо в Филип'ян в другому розділі. Okay. And notice what it Зверніть says. увагу, що тут сказано. We are to esteem the other better than ourselves. Ми маємо повинні мати один одного за більшого від себе. I will admit, Я маю визнати, my wife що моя дружина is smarter than I am. розумніша за мене. Okay? I will admit Я визнаю, she has more compassion than I do. що у неї вона більш співчутлива, ніж я. My wife is good for me. Моя дружина до мене надто хороша. In fact, next week, Насправді наступного тижня one of the first things I have to tell my class is, одне з того, що я буду казати своєму курсу, something she instructed me to say. я скажу те, що вона мене проінструктувала сказати їй. And she told me to say this. От що вона мені вимагає, щоб я їм сказав. Tell the class I am not perfect. Скажи своїм студентам, що я не досконала. Because I praise my wife while I teach the class. Бо коли я проводжу заняття, читаю курс, то я вихваляю свою Because дружину. she is a great example. Бо вона прекрасний приклад. She is a wonderful woman. Вона прекрасна жінка. I also know that if I Але praise her in public, що коли я її хвалю при людях, it embarrasses her. то це її присоромлює. So I do. But I mean what I say. Тому я все одно це роблю, але те, що я говорю, я це й маю на увазі. Okay? We both have our faults. У нас обох є недоліки. And we both work on our faults. І ми обоє працюємо над цими недоліками. And we talk to each other about each other's faults. Ми спілкуємося, ми розмовляємо один з одним про наші недоліки. I do not know where my wife begins and I end. Я не знаю, де починається моя дружина і де закінчуюсь я. We can sit on the couch Ми можемо сидіти на дивані and not say a word і слова жодне не сказати. and know what the other one wants. Але ми знаємо, чого хоче чого інший бажає. She can look at me. Вона може подивитись на мене I'll say, okay.
скаже окей. and I'll go get some popcorn. І іде і бере попкорн. She didn't say a word. Вона й слова не скаже. Okay, 53 years does that. Це результат 53 років. Okay, so we're supposed to esteem the other better than Ми ourselves. повинні розглядати іншого вищим за себе. Now, what kind of congregation would you have if everybody thought of everybody else being better than you? Якою б громада християнська була, якби кожен думав про іншого краще, ніж про себе? Be a great congregation. Це була б чудова громада. Okay, and this is really about a congregation. І насправді це якраз і про громаду, про церкву. Okay, now go over to the verse 4. 4-й вірш, подивіться. Okay, somebody read that. Прочитайте хтось. Не о себе только каждый заботится, но и о других. Okay, should I be aware of what my wife needs? Чи повинен я знати, що потребує моя дружина? Should she be aware of what I need? А чи повинна вона знати, що я потребую? Okay. Have you ever seen your mate tired? Чи бачили ви свого партнера по шлюбу втомленим? And you know they need rest? І знали, що йому чи їй потрібен відпочинок? So you have them sit down or lay down? І коли ти даєш йому чи їй лягти чи присісти, I cook. я готую їсти. Okay, and there are times when I cook І буває час, коли я готую їсти, because my wife is tired. бо моя дружина втомлена. There are all times I take her out to eat sometimes. Ну, інколи ми їмо десь не вдома. I and my wife do the dishes together. Ми з дружиною разом миємо посуд. And we move in the kitchen І рухаємося по кухні, without thinking about it навіть не думаючи якось, без задньої думки. because we've done it so much. Бо ми вже так відпрацювали все. And I know when she starts washing the dishes, Я знаю, коли вона починає мити посуд, I start drying the dishes. я посуд починаю сушити. Or vice versa. Або навпаки. We have a dishwasher. У нас є посудомийна машина. When she starts unloading it, I go in and I start help unloading. Коли вона витягає чистий посуд, відкриває посудомийну машину, я відразу підходжу і ми починаємо сортувати. Let me ask you this. Дозвольте мені вас дещо записати. The wife has a job Якщо дружина працює, and she works 8 hours і працює в неї 8-годинний робочий день, and I work 8 hours, і я працюю 8 годин. should I come home and sit down and let her cook and clean and Чи буде це правильно, якщо я прийду додому, всядуся, вляжуся, а вона буде прибирати, готувати? is that right? Це буде правильно. If she's worked 8 hours and I work 8 hours, Якщо вона працює 8 годин, і я працюю 8 we годин, need to help each other. то ми маємо допомогти один одному. So we both can sit down and Щоб ми обоє потім могли разом сісти і відпочити. okay? And so we have each other's interest Тому ми маємо бути зацікавлені один в одному. and we look out for each other. Зважати. Маємо оглядатися один на одного. Okay? Now, I guess what I need to say is, Здається, я маю вам дещо сказати. if you've been married for a while Якщо ви якийсь певний період часу одружені вже, and you've fallen into some habits, і у вас розвинулися якісь певні звички, do you need to re-examine your habits? чи потрібно переоцінювати свої звички ці? Okay? So when you go home tonight, Коли сьогодні ввечері підете додому, my instructions, моє завдання вам, my homework, домашнє завдання ваше. once the kids are in bed, if you have kids, Якщо у вас дітки, коли ви їх вкладете в ліжечка, that you sit down сядьте and do what? і що зробите? Talk. Which also means І це також означає you listen слухати. and you ask, Запитайте, is this what you mean? чи це те, що ти маєш на увазі? Or what are you hearing me to say in your own words? Або чи можеш мені сказати, що ти почув своїми словами?
That's your assignment for tonight. Це ваше завдання на сьогодні. Okay. Are we going to take a break or do you want Ми to? перервемося трішки, так? What kind of time zone are we? What А, kind of? Як ми будемо працювати? Можно чай 10 дать? minutes We break. can have a 10 minutes break. Йо. We can have tea and sandwiches. Right? Or do you want me to finish the class and then have tea and sandwich? Чи може я закінчу урок і потім ми поп'ємо? How much more material do you have? Oh, about 5 hours. Кажу, Джим запитує, як ми будемо далі? Чи ми продовжимо зараз? Ну, We'll do 30 more minutes after. десь близько 30 хвилин йому ще є матеріалу розповісти. Чи може ми зараз перервемося, перекусимо, а потім повернемося? Або закінчимо зразу. Продовжимо зараз? Давайте закінчимо. Let's continue. Then Може, we will хтось have хоче tea. води Okay. там купити? Можна вийти купити води. Okay. Добре. Okay. Now go to verse 5. А тепер перейдіть до 5-го віршу. Okay. What is it that that we are supposed to have? Let this mind be in you. What is that mind? Тут сказано, нехай у вас будуть ті самі думки. Що це нам, значить, потрібно мати? The mind of Christ. Думки Христа. Okay. We have just talked about what Jesus Ми did. щойно говорили про те, що зробив Ісус. And then the next few verses, he talks about how he left heaven to come to earth to become a man. Наступні кілька віршів говорять про те, як Ісус залишає небеса, стає людиною And he made a sacrifice і приносить жертву for man. за людство. Okay. Any questions over Philippians 2? У вас є запитання по Филип'ян 2 розділу? Any comments? Чи може коментарі? Any disagreements? Можливо, хтось не згоден? Okay. Any agreements? А може хтось згоден? Okay. Let's talk about what true love is. Давайте поговоримо про те, що таке справжня любов. Okay. We're going to talk about 4 Greek words. А ми з вами зараз обговоримо 3-4 різних слова грецької мови. Okay. In the Russian language or the Ukrainian language, В російській чи в українській мові how many words do you have for love? скільки термінів описують любов? Well, we have in Ukrainian there are two words. 2 words? В російській є один. Russian language has only one word. Ukrainian has 2 words, and one actually expresses the relationship between man and woman, passionate, but also it will include some characteristics of love in general. Okay. Okay. What's the other word? So that's one is love in general, and one is more intimate, but it will also include other things. Okay, so one is broader and the other one is narrow. Yeah. So the broader one would involve the narrow one. Basically, so. Okay, okay. We have 2. My wife says, honey, I love you. У нас от в українській мові є любов, кохання. Любов більш широкий термін, кохання більш вузький термін, але він також може включати щось із широкого розуміння. But right now I don't like you. У нас є 2 слова. Моя дружина каже: коханий, я тебе люблю, але ти мені не подобаєшся. Okay, there are times Бувають часи, when we don't like each other, коли ми один одному не подобаємося. but we still love each other. Але ми все ще любимо один одного. Okay, and so we have those 2, but there are 4 Greek words. Є 4 грецьких слова. Okay, 3 of them are found in the Bible. 3 з цих слів знайдені в Біблії. One of them, the idea, is found in the Bible. Ідея одного з них міститься в Біблії. Okay, the first one is agape. Перший термін – це агапе. And this one means I want to do what's best for you. І означає цей термін, що це любов, якій хочеш робити те, що є найкращим для іншого. Now that's a summary
Це такий, знаєте, це of a підсумок. study of the word of agape. Це такий підсумок дослідження цього терміну агапе. If you look the Greek up, Якщо ви глянете грецький словник, you will find several ideas. то ви знайдете там кілька різних варіантів, кілька різних ідей стосовно значення цього. But basically, it means I want to do what's best for you. Але фактично, буквально це означає, що ти бажаєш для когось найкращого для них. Let's go to 1 Corinthians 13. 1 Коринтян 13 розділ відкрийте, будь ласка. Okay, and we're going to talk about what love agape is. This is the word that is used here. Ми поговоримо, що таке агапе. І це слово, цей термін якраз тут і використовується. Okay, we start in verse 4. Ми почнемо з 4-го віршу. Okay, and when you look at this, І коли ви будете це читати, see how love relates подивіться, як любов стосується to you and to others. Agape. стосується вас і стосується інших. Любов агапе. Okay, love does what? Любов що робить? Suffers long. Довго терпить. Okay, do we have to be long suffering with each other? Чи маємо ми бути довготерпеливими один по відношенню до іншого? Yeah. Так. That's when my wife says, I like you even though I love you. А саме тому мені дружина інколи каже, I don't like you, right? Yeah. Ти мені не подобаєшся, але я тебе люблю. Okay, she has to be, love will be long suffering. Тобто любов має бути довготерпеливою. Okay, and is kind. Любов милосердствує. What does it mean to be kind? Що означає бути милосердним? Добрим. Okay, that's a good answer. Хороша відповідь. Now give me another one. Дайте мені ще одну відповідь. Значить, бути не злим. Actually, not to be bad. Not to be bad. Actually, Ukrainian translation says love is merciful, which Okay. is one of the sides of kindness. Okay, merciful, Forgive somebody's mistakes. forgiveness. Прощення. Okay. When my wife knows she's going to want to say something I'm not going to like, Коли моя дружина збирається сказати мені щось таке, що вона знає, що мені не сподобається, she will say, honey, would you please sit down? вона мені каже: коханий, ти можеш присісти? I'm going to say something you're not going to like. Я скажу тобі дещо, що тобі не сподобається. Is that being kind? Це доброта, це милосердя. Буває на That's killing you right away. And usually I sit down and I think, okay, I'm going to not react in a bad way. І зазвичай я тоді сідаю і думаю собі: окей, я не буду реагувати негативно. Okay, and usually when she says something, Як правило, коли вона щось каже, там, I deserved it. каже мені щось таке неприємне, то, як правило, я заслуговую те, що вона мені каже. And I will do the same for her. І я їй те ж саме кажу. But I have never figured out Але я так ніколи і не зрозумів, why the woman чому жінка is right most of the time в більшості випадків права, and the man is wrong. а most of the чоловік в time. більшості випадків не правий. The difference between a man and a woman. Різниця між чоловіком і жінкою. Okay, a woman Жінка can come up with so many arguments so fast. може так швидко видумувати аргументи. And it's like da 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 da. And the man's going, okay, the man, Чоловік, he thinks about it. він думає про щось, He reasons with it. він урезонює це все, якось намагається пояснити, And then he comes up with the argument. а потім уже видає аргумент. How do you women come up with so many da 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 da? Жінки, як у вас виходить так в такій кількості? Да-да-да-да-да-да. I have not figured that one out. Я так цього, я не розібрався, я не знаю. Okay. You need to know the difference between men and women. Вам потрібно усвідомлювати різницю між чоловіками і жінками. Have you ever noticed we don't think alike? Ви помічали, що ми по-різному думаємо? Okay.
when the garbage is half full, Коли мусорне відро наполовину повне, the woman thinks it's what? Full? жінка думає, каже, що воно повне. What does the man think? А чоловік що думає? Ще можна покласти. We can put some more. Yeah, it's still got room. Там ще достатньо місця. Okay. When I come home after talking with a friend downtown, Коли я повертаюся додому після зустрічі з другом в центрі міста, and I tell my wife, I met so-and-so downtown, і кажу дружині, я того-то бачив у місті. she wants to know, Вона хоче знати, what were they wearing? в що ця людина була Where were одягнена, they going? куди ця людина збиралася йти, What did they say? що ця людина сказала. Every word. Все, кожне слово. All a man wants to А know. все, що чоловікові треба знати. When do we eat? Коли ми будемо їсти? We are different. Ми різні. And I need to recognize І that. я повинен це визнати. So I sit down Тому я сідаю and I give her a few details. і кілька деталей їй підкидаю. But she doesn't ask for all the details. Але всіх подробиць вона не вимагає. Okay? So we want to be Ми, congeal with each other. We want to recognize each other. ми повинні визнавати один одного. So we are long suffering. І ми маємо бути довготерпеливими. And I, as a man, recognize she wants more details than I want to remember. Як чоловік, я розумію, що їй потрібно більше деталей, ніж я можу запам'ятати. But she needs to remember, Але вона realize, повинна пам'ятати, повинна усвідомлювати. I don't pay attention to those details. Я на такі подробиці, я не звертаю увагу. I don't remember what I wore yesterday. Я не пам'ятаю, де я був учора. How am I going to remember what that person wore downtown? Як я буду пам'ятати, що ця людина, з якою перетнувся в місті, що вона була одягнена? Okay, so we're long suffering Ми довго терпимо. and kind. І ми милостиві. Love does not envy. Любов не заздрить. My wife is smarter than me. Моя дружина розумніша за мене. I don't envy that. Я їй не заздрю. That was one of the things that attracted me to her. Це було одне з того, що в ній мене привабило. Oh, she is very smart. Вона дуже розумна. After all, she married me. Врешті-решт, вона ж за мене вийшла заміж. She had to be very Ну, smart. значить, вона дуже розумна. Okay. So we look at this and we don't envy each other. Подивіться, ми один одному не заздримо. In fact, usually Насправді, зазвичай, where I'm weak, my wife is strong. коли я слабну, то моя дружина сильна. Where I'm strong, Або те, в чому я сильний, my wife is weak. вона в цьому слабка. We complement each other. Ми один одного доповнюємо. We hold each other up. Ми підтримуємо один одного. We build each other. Ми збудовуємо один одного. I love to tell my wife how talented she is. Мені подобається казати своїй дружині, наскільки вона талановита. My wife is a tremendous teacher, Моя дружина неймовірно класний вчитель. especially of little children. Особливо те, що стосується маленьких діток. And she teaches them Bible Вона навчає їх Біблії. from the cradle. Від колиски. Okay, she will have a baby У неї буде там немовлятко, saying God яке буде казати Бог, by the time they're saying Mama. перш ніж скаже мама. She is a very good teacher. Дуже класний вчитель. And when she has the little ones, І коли вона працює з маленькими, she's had mamas call her up and say, my baby just said God. мами до неї підходили і казали, моя дитина тільки що сказала Бог. Okay. How much does a child learn in the first 2 years of their life? Чи багато дитина дізнається, вивчає за перші 2 роки свого життя? От. They learn how to walk, Вони вчаться ходити, how to talk, як розмовляти, how to eat, як їсти, and we don't teach them about God. і ми їх не навчимо про Бога. My wife is talented Моя дружина талановита. all the way up through the different grades. В роботі з дітьми різних вікових категорій. Okay, and we need to compliment each other. Ми маємо хвалити один одного. We need to know what each other is doing. Ми повинні знати,
чим займається чим ми займаємося один з одним, кожен по-своєму. I'm going to tell you something. Я хочу вам сказати дещо. Don't tell her I told you this. Тільки не кажіть їй, що я вам це сказав. But she's 71 years old. Їй 71. And as far as I'm concerned, І наскільки я she's as pretty as the day I met наскільки her. я усвідомлюю, вона така ж прекрасна, як в той день, коли ми з нею познайомилися. I don't judge beauty Я не суджу by age. красу за віком. I think there's beauty in age. Я думаю, я впевнений, що у вікові є краса. I think that Satan has sold us a bill of goods by making us think we have to stay young. Я думаю, що сатана нам підкинув ось цю неправильну концепцію, що краса в молодості. And we need to see the beauty in all the different ages. Ми ж повинні вбачати красу в різному віці. And I need to hear how handsome she thinks I am. І я потребую чути від неї, наскільки я симпатичний. And she needs to А hear вона повинна чути, how pretty I think she is. наскільки вона, на мою думку, гарненька. There's not a day that goes by Жоден день не проходить, that I don't tell her I love her. щоб я їй не сказав, що я її люблю. Okay? There's not a day that goes by when I'm with her Немає жодного дня, який би я провів з нею, that I tell her how pretty she is. щоб я не сказав їй, яка вона гарненька. Oh, that's life. That's good. Це життя, це класно. I do not mind children. Я не проти дітей. Okay, that's the sound of the future. Це звук, це шум майбутнього. Okay, so when we look at the chapter on love, Коли ми розглядаємо розділ про любов, where are we? де ми? Does not envy. Любов не заздрить. Okay, love does not parade itself. Любов не величається. Okay, what does that mean? Що це означає? Love does not parade itself. Любов не величається. That it doesn't put herself, that doesn't boast. Elevate themselves. Не піднімає себе, не Look підвищує down себе on на когось. others. Не дивиться згори вниз на когось. Remember in Philippians, Пам'ятаєте, в Филип'янах we esteem others better than ourselves. ми цінуємо інших вищими за себе, дивимося на них як Okay. вище за себе. We are not puffed up, basically the same. Ми не напищені. We do not behave rudely. Ми не поводимося грубо. What does that mean? Що це означає? Love. Huh? It's love. It's part of love, but Це частина любові. how do we behave rudely? Що це таке грубе поводження? How am, Like like selfish. okay? Would this be harsh, Non-polite, harsh. unpolite, Неввічливо. even in privacy? І навіть в приватному спілкуванні. Okay, how embarrassing is it when a couple fights in the public? Наскільки соромно, коли пара свариться на людях. It's embarrassing. Це соромно. Okay, we are not rude towards each Ми other. не повинні бути грубими по відношенню один до одного. See, my wife could be rude when she knows there's something I'm not going to like that she's going to say. She could be rude. Моя дружина могла би бути грубою, якби вона знала, що те, що вона скаже, мені не сподобається. Why, you stupid man. Ти тупий мужик. My wife would not do that. Моя дружина все одно, але вона такого не зробить. And I would not do that. І я цього не зроблю. Okay, we are not rude towards each Ми other. не грубі один по відношенню до одного. Okay, we do not seek our own. Ми не шукаємо свого. Okay, you can go on with this. Можна продовжувати далі. Did you get the idea that we don't do anything against somebody? Але у вас повинно бути уявлення, що ми проти когось нічого не робимо. Now, I may come to you and gently tell you Я можу підійти до тебе і сказати тобі лагідно. something you need to know that you don't want me to tell you. Щось, що ти повинен знати, але те, що ти не хочеш від мене почути. But I will do it in love. Але я маю зробити це в I will do любові, it in respect. з повагою.
And I will do it for your benefit. І я зроблю це з користю для тебе. The same as I would want you to do for me. Теж я зроблю так, як хотів би, щоб ти мені Okay, зробив. now that's agape. Це агапе. That's the first one. Це перше. You ask yourself this question. Запитайте себе, Do I still Чи- agape my husband or my чи wife? я досі люблю любов'ю агапе свою дружину чи свого чоловіка? Do I want to do what's best for Чи them? хочу я робити для неї чи для нього те, що для неї чи для нього найкраще? Do they want to do what's best for me? Чи він чи вона бажають зробити для мене те, що найкраще для мене? Is that not true love? Хіба не в цьому справжня любов? Okay. The second one Друге, is phileo. це любов філео. And it means Вона означає, I like to be in your presence. що мені подобається бути в твоїй присутності. How would you like to be married to somebody Вам би хотілося бути одруженим that you don't want to go home to? з людиною, до кого додому вам не хотілося б іти? Or how would you like to be married to Чи somebody хотілося б вам бути одруженим з кимось, you don't want to come home? до кого ви не хочете повертатися додому? That's phileo is I love being with my wife. Але ж філео, саме оця складова любові, це те, що мені подобається бути з моєю дружиною. Now I will be gone for 19 to 20 days. Мене немає вдома 19-20 днів десь. But when I get off that plane Коли я вийду з літака and I see my wife і waiting at побачу the airport, дружину мою, яка мене чекає в аеропорту, what do you think I do? як ви думаєте, що я зроблю? I love being with my wife. Мені подобається бути з моєю дружиною. We are one. Ми одне. Like I said, I don't know where I end and she begins. Я не знаю, де закінчуюсь я і де починається вона. Okay, and I know when we get in the car, Я знаю, що коли ми сідаємо в машину, what is she going to start doing? що вона почне відразу робити? Drive. Ask. Tell it, no, I'll drive. She Right. does not like to You think so? drive. Вона не любить водити, я буду вести. But she'll tell me how to drive. Вона мені буде казати, як вести машину, але вона не любить водити машину. Ямки, дорожки, едем, заедем. We have been talking on the phone every day. Ми кожен день з нею по телефону говоримо. And yet when I get in the car, Втім, коли я сідаю в машину what will she в do? аеропорту, знаєте, що вона робить? She'll start talking. Вона починає говорити. And I'm interested. Мені цікаво. Also, Також she will start asking about you. вона починає розпитувати про вас. How my classes went. Як там пройшли твої And she заняття? will want details. Вона хоче подробиць. And I will give her a few. І я їй там деякі подробиці їй відкриваю. Okay. So, phileo means I love to be in her presence. Любов філео означає, що мені подобається бути в її присутності. And when I'm away from her, І коли я не поруч із нею, part of myself is gone. частини мене ніби немає зі мною. Okay. But with modern technology, Ну, із сучасними технологіями, I'm really not away from her. я насправді не так і сильно далеко від неї. And now Зараз I can go on different phones and I can look at her. я можу побачити на неї, побачити її на That's телефоні. her right Ось there. вона. That's my wife. Це моя дружина. And that's the background. Це от, wallpaper. I could put a dog face there, Шпалери. Я міг би там фотографію собаки розмістити. but I like that face. Але мені better. це подобається більше. Okay. So this is one of those things. Look at John 16:27. Подивіться Євангелію від Івана 16:27. And I'm going to be interested in what the Ukrainian says. 16:27, right? Yes. Now, when you read this, the word love here Коли ви будете читати це слово любов, is not agape. не агапе. It's phileo. 16:27. Yeah. Okay, it says basically because Father loves himself, all of you for loving me and believing that I came from God. Okay. This
This love here is phileo. Ось ця любов, яка тут, це любов філео. Okay, you did not read it out loud in the Ukraine. Бо Отець любить сам вас за те, що ви полюбили мене та й увірували, що я вийшов від Бога. Okay, now let me put the words that love means. Я вам зараз підкреслю, виділю те, що саме означає тут слово. The Father wants to be with you Отець хоче бути з вами, because you want to be with me. бо ви хочете бути зі мною. Because you have wanted to be with me. Бо ви захотіли бути зі мною. Okay, how am I with God? Як я з Богом? Яким чином? How am I in His presence? Яким чином я знаходжуся в Його присутності? In Jesus. And І И жену, и муж. що? In the church. in the В church. церкві. Where's the body of Christ? Де знаходиться тіло Христа? The church. Okay, Церква. if I never want to go home and be with my wife's body, Якщо мені не хочеться їхати додому і бути з моєю дружиною поруч, буквально, she would say, вона б тоді сказала: he does not love me. він мене не любить. Okay, and if she doesn't want to be where I'm at, Якщо вона не хоче бути там, де я, I would say the same thing. я б сказав би те саме. Okay, and so this is what phileo is about. Саме ось що таке філео. I want to be Я хочу бути with my loved ones. з тими, кого люблю. This could be best friends, Це можуть бути найкращі the друзі, church, церква, my wife. моя дружина. Okay, I like to be in the presence of the people I love. Мені подобається бути з тими Філео. людьми, яких я люблю, з цією любов'ю філео. Okay, so phileo is a broad word. Тому філео – це такий широкий термін. So I first of all ask myself, І тому, перш за все, я запитую себе, do I want to do what's best for them? чи бажаю я, чи прагну я робити те, що найкраще для них? Do they want to do what's best for me? Чи бажають вони робити те, що найкраще для мене? And second, І друге, do I want to be in her presence? чи бажає бути в її присутності? Does she want to be in my presence? Чи бажає вона бути в моїй присутності? Okay, do you understand the first two parts of love? Розумієте ці дві перші складові любові? Okay, the third one Третя складова is astrage. – це Storge. асторге. Astrage is the opposite. Асторге – це протилежне сторге. This is storge. Сторге. And it means Ця любов означає, we want to be one, що ми хочемо бути one heart, одним серцем, one mind, одним розумом, one soul. однією душею. We want to be one. Ми бажаємо, ми прагнемо бути одним. This is where we want to be married. Саме ось це те, що ми хочемо бути одружені. What is the Сім'я. purpose of marriage? В чому призначення сім'ї? I know, to have children. Ну, безперечно, завести дітей. What else? Але що ще? Вместе против Бога. Mutual support. Що ж Mutual треба? support, Совместно попасть в рай. To get to heaven together. to get to heaven together. Yeah. To be together. Okay. We want to be one mind, Ми хочемо бути одним розумом, one heart, одним серцем, one soul. однією душею. So the purpose of marriage Тому ціль призначення сім'ї is commitment. – це присвячення. If you don't want to get married, but you live together, Якщо не хочете одружуватися, але живете разом, it's wrong with God. в Божих очах це неправильно. But also it Але shows також це показує, you're not ready to commit yourself to Sure. one. що ви не готові присвятити себе один одному. Okay? You're not ready to say, Ви I не love готові only сказати, you. я люблю тебе. And she's not ready or he's not ready to say, I want to be only with І you. я хочу бути тільки з тобою. І ти не хочеш, і
І він чи вона не хоче сказати, не готовий сказати, я хочу бути тільки з тобою. The Bible uses the word Біблія використовує термін one body. одне тіло. Okay, we are to become one Ми body. маємо стати одним тілом Physically, фізично. talking about having children. А це те, що стосується дітей. Ну, то, що в нас будуть діти. Okay. The reason we save ourselves until we get married, we're virgins before we get married, Причина, чому ми зберігаємо себе в чистоті до вступу в шлюб, is so that we have proven зберігаємо цноту, бо ми доводимо, that you're the only one I want. що ти саме той єдиний, хто мені потрібен. If somebody will go Якщо to bed хтось іде до ліжка with Tom, Dick, and Harry before they get із married, Петєю, Васею, там, ще кимось, до того, як вступити в шлюб, how do I know that they won't go to bed after I get married? звідки я знаю, що ця людина не піде з кимось після того, як ми вступимо в шлюб? Okay? How do I prove you are the one? Як я можу довести, що ти єдиний, що ти єдиний? Okay? Now, if Мама, you, мы это now we're getting ready to quit. We got 4 minutes. Да, у нас 4 хвилини. Ми скоро закінчимо. All right. If let's say a young couple has already had relations outside of marriage, Ну, скажімо, от є пара, молода пара, в яких були дошлюбні чи позашлюбні якісь зв'язки. and I want to prove І я хочу довести, that I want to save myself що я хочу спасти себе. for the special one, А зберегти себе, не спасти, зберегти себе для когось особливого. then I stop having То relationships тоді мені потрібно припинити оці інші to стосунки. prove Для того, щоб довести, I'm looking for someone that що I я can marry, шукаю когось такого, з ким я хочу одружитися на все життя. and I can prove to І тоді them я можу їм довести, they are the one. що саме ця людина єдина. Okay? So I want storge. Тому сторгі – це те, чого я прагну. Also, there's one in Romans 1, В chapter 1, Римлян в першому розділі which is asterge, є слово асторгі, and it means unnatural і love. воно означає неприродню любов. It's the wrong kind of love. Це неправильна любов. It would хибна. be a mother giving up her child. Це коли, наприклад, мати віддає комусь свою дитину. Okay, and a lot of that's happening today. Ну і в наш час таке, на жаль, відбувається. I know of a lady that she likes to be pregnant while she's on drugs. Я знаю, що я знаю одну жінку, якій подобається бути вагітною. Вона приймає наркотики. And as soon as she has the baby, Але щойно вона народжує дитину, what does she do? що вона робить? She puts it up for adoption or sends it to Вона an віддає orphan home. її на всиновлення, відправляє в дитячий будинок. That's unnatural love. Це неприродне. Okay, but we want agape. Ми ж прагнемо любові We Агапи. want to be one heart, one soul, one Ми mind. хочемо бути одною душею, одним тілом, одним розумом. And then the fourth one, of course, is eros. І четвертий вид любові, безперечно, це ерос. I want to make my wife Я хочу зробити так, fall in love with me щоб моя дружина в мене закохувалася every day. кожного дня. And I must practice Я маю це the three we've just talked about. практикувати. І всі три види любові, про які ми But вже the говорили fourth також. one, Але четвертий вид любові. I need to make myself attractive to Я my маю mate. зробити себе привабливим для своєї дружини чи для свого чоловіка. How would you like to go to bed Чи хотілося б вам with somebody that stinks all the time? піти до ліжка з кимось, хто смердить? А молчание знак Це скоріше провокатив Костя. Якесь пом'якше слово було, Костя. Before you got married, Я перекладаю до слова. До вступу в шлюб. did you take a bath, Ви ж милися регулярно, comb your ти hair, мився, розчісувався, brush your teeth, чистив зуби, blow your nose чистив носа, before you went on a date? перш ніж іти на побачення. Should you not do that now that you are married? А зараз, будучи одруженим, чи не слід продовжувати те ж саме робити? Be attractive for your mate. Будьте привабливими для своєї пари. Okay.
Continue to date. Продовжуйте залицятися. Do nice things. Робіть приємне. On the way home, get a flower, А по дорозі додому захопіть квіти. a Snickers candy bar, Або цукерочку шоколадну. or something Або she щось, likes. щось таке, що їй подобається. Or when he comes in the door, Або коли він заходить додому, you have a glass of Coke, подайте йому склянку коли. or what kind of Або, ну, щоб, glass of milk, да, стакан молока. or something that says the same Щось thing, таке, що буде висловлювати те ж саме. that says, I love you, Що буде казати, промовляти, я тебе by the люблю. action, Вчинком. without saying a word. Без, навіть без зайвих слів. Okay, my wife will put notes in my suitcase. Моя дружина мені в чемодан, у валізу кладе записочки. And when I'm unpacking, I will find these notes. Коли я розпаковую валізу, я знаходжу ці записочки. I miss you today, Я за тобою скучала сьогодні. and other things. Ну і такі ж подібні. And I sometimes send her flowers. А я інколи їй посилаю квіти. I will have the florist У when нас, when she was working. коли дружина працювала, ну, була на роботі, у нас є флорист. Yeah, for $5, За $5 I can get a nice rose я, ну, там вибирала гарну in a троянду vase. у вазі. And the florist would take it to my wife at work. Флорист на роботу доставляв моїй дружині. And she would start collecting flowers. І дружина починала колекціонувати квіти. And people would say, А люди казали, is Jim in the Ukraine again? що Джим знову в Україні. Okay, now I will leave candy. Зараз я залишаю цукерочки. I used to leave it under her pillow, Я раніше залишав під подушкою, but she never found it. але вона їх ніколи не знаходила. But little things that Ну, say, такі I love you. дрібнички, да, які кажуть, я тебе люблю. Okay, it's yours. Урок ваш. Tomorrow night? Завтра ввечері. Are we going to do it again tomorrow night? Okay, Продовжимо tomorrow night. завтра. Да, На що есть, встановити? спасибо. Okay.